show you what's going on with the political party leader, Martha Karua, and possibly the other leaders who are in there. Come with us. We record. So just start to immediately. No. As in yake ubaki in back out. It starts talking to series. Okay. And where do you want me to sit? Why you sit there? That's easier. But no, this would have been better actually. Then sit next to her. Okay. Hi, how are you? Hi, fine, thank you. Good to see you. Nice to see you too. And I was very happy to be here and streaming live. Karibu sana. How does it feel this morning for you? Well, the excitement is palpable. We expect many of our guests to still stream in. You can see the seats are already full in the tent, but we are expecting many guests and many party leaders who are making their way from Serena to here, including international guests. And I'm here with my deputy, Kabala Chile. I'm here with my treasurer, Madam Fatuma, who is also a nominated MCA in Wajir, and with friends and other leaders of the party. Very ready. Thank you so much. We've gone purple. Someone asked why the choice of color purple. Color purple represents hope and rebirth. And we are really very happy because as a nation, we need rebirth, recalibration. What should people expect after this launch? They should expect a very vibrant party going to all corners of the country to get members. And as you can see, guests are streaming in. With us here is Professor Naituli, and many more are making their way from Serena to here, including some international guests. Fantastic. And People's Liberation Party feels like one of those things we young people read about, the liberation of 92 onwards when there was a fight for This name speaks to you. It's a party of today, of the moment. Join the liberation movement. Your forefathers were involved in the first liberation. We, your parents, were involved in the second liberation. This third liberation, which is basically an economic, socio-political liberation, is up to the young people. This is your moment, seize it. You gave clarity to the nation as Gen Z in your June uprising. This is the party to look for the quest for accountability and transparency. Thank you. the choice for Unite Liberates. We need unity to liberate. Thank you very much. Guys, it's going to stream in. As you can see, we are receiving the Senator Koyandawa. Yes. We are here on receiving Kalonzo, the Senator Koyandawa. Yes. Young, vibrant senators. Gen Z, this is your moment. Yeah. Guys, karibuni sana, and since you found us live, we'll just continue. Introduce yourself, perhaps. Of course, I know you, the senator, my senator actually. I'm from Kiambu, and tell people what to expect and why you're here. Thank you very much. My name is Karungo Wathango, the senator of the great county of Kiambu. I'm here to support our sister, the Iron Lady, who has been there
done that and still going on in fighting for the people of Kenya, just like as the party says, unite and liberate. So we are coming here to witness today, and we give her moral support and tell her that we support what she has been doing since she joined politics, and going forward we are going to work together. You're among the young senators, of course, in the country. When you see ladies like Martha do this, how does this whole thing make you feel? Initially, politics was seen as a game of men, but having her, she has inspired not only women, even as men. When you see a lady standing against all odds, a lady standing against a rogue government, a lady talking about the ills of a sitting president, we the men, we feel like if a woman can do that, why can't we do the same, or why do we become afraid? So I can say that she has really influenced us. She's a role model. Fantastic, and welcome. Enjoy the day, of course, get to know her. Senator Matthew, how are you? My friend, how are you? Good. Kenyans have been asking why he doesn't get his hair cut or combed. Today looks much better. Yeah. That's why we are actually very proud of the name that the party has chosen, Party of Liberation. So we are here to liberate our people. It does not matter which party we are coming in from. Of course, we are here because our leader, Honorable Gachagua, is coming, but more importantly, because we are all supporting the same cause. Your expectations from this? We expect that there will be more vibrancy. We expect that we'll have even more people joining us and joining this cause, so that we can be able to fight and work very hard to ensure that William Ruto is our one-term president. What to the young people in Kenya? I want to challenge the young people. You have done it in the past. You did it when we had the finance bill. You can do it again and again. This is our country, longer than the old people. So we have to fight for good governance. We have to fight for our space, and we have to fight for to have leaders take responsibility of their leadership and why they. Thanks for speaking to us. Of course, we are here to also, we were not interrupted because they just walked in as we were interviewing the leader of PLP, but of course we have the deputy party leader, right? Fantastic. Introduce yourself to our members, and he's a bit tall, so I'm going to have to... Everyone, this is Kabala, Kelvin Kile, and I'm the national deputy chairperson of Kenya. And I remember you asking the question, why the color purple? It's not really just about hope. The color purple is not just a color, but it's a rallying call. You can go and check. It's a rallying call for unity amidst political division. What we're seeing now in our country. And that's why we also settled on the color purple, a touch of lilac and white. So you've clarified that, because I think a lot of men confuse purple and pink. And pink, lilac and pink. Yeah, so I learned another color during this process, so I'm very happy about it. And also looking forward to visitors that you've seen, looking forward to liberating Kenyans, to Mechoka, now the war that's being waged against Kenyans, against our pay slips, against our medical system, against our education. Today is our day for liberation. It is our day. Something else, of course, a lot of people look at Martha as the iron lady in Kenya and working under her. Maybe just tell us what she means to work under Martha. It's very... Martha, you need to understand and truly know what you're bringing to the table. She reads every document from the first letter to the last letter to the last full stop. So you have to understand your document. She's so meticulous. So with Martha, what you get is someone who knows and someone who has a passion of showing you the way. So I've really improved working under her, especially when it comes to being sure on what I stand for, what I'm bringing on the table, and how I'll articulate the issues. What are the expectations as Kenyans that or rather aspirations that you're going to give us as Kenyans? Aspirations is that today is your day for liberation. Today, under the leadership of Honorable Senior Counsel Martha Karua, someone who of utmost integrity,
And you've even described her as the Iron Lady. This is someone who can be depended upon. She is the people's defender. Now come join our home. Come join this home. Come to be defended. The house where all Kenyans who are tired of being targets of what do you call them, economic hitmen. You've seen what is happening with the finance bill. You've seen what is happening again with this year's finance bill. Those are economic hitmen targeting Kenyans, and the only defender that is left standing is Honorable Martha Wangari Karua. All right, thank you so much for speaking to us, and we wish you the very best for the day. Thank you, thank you. All right, guys, this is just some behind the scenes of what is happening during this relaunch. These are some of the members. There's someone else who's just joined us. Introduce yourself to our viewers. Good morning. My name is Asha Bashir. I'm the Secretary General PLP. So I'm happy for your interview and basically to invite Kenyans to the launch. It's one of the most important and fundamental moments in our country because the party started 17 years ago. So you can imagine it's now an adult party. And as such, tumeoga in crude terms, na kurudi soko. But this time, we are coming not only with colors and a change of name, but a fresh breath of air in terms of constitutional changes that have happened, party colors, ideologies. And we're simply saying, our slogan is liberate and unite. And as Kenyans, where we are as a country, there is no shortcut. We must liberate and take our rightful position as informed citizenry. And you look like a young person. Yes. Why is it important for young people to join political parties? The importance of the young people joining the political parties is that this country, majority of the population, first of all, is the youth. And second of all, the importance of the young people joining political parties is so that you are at the table to discuss matters that affect your future. Remember, when you go to bed at night as a graduate, you're the one missing a job. Our parents have done their part, our grandparents have done their part. We are supposed to do our part so that we give a better Kenya to the coming generation. And so that at the end of it all, when you're 60 or 50, you look back and say, we championed for these faces. And I always say, we did the political, our fathers and forefathers and grandfathers did the political rights. We enjoy the political rights Kenya currently enjoys, although there are a bit of clawbacks. But we are also now moving to economic liberation because the young people are the ones suffering. They're the ones without jobs. They're the ones when you apply for a job, you're told, excuse me, we want experience. But you're not allowing these young people to sit on the table so that they can get the experience. So we are simply saying, one of the things that I will share, you will see, is what PLP has for the youth. You will realize that we are a party. I am a youth and a Secretary General. Majority of the people in the party are also looking towards working with the youth because that's where the future is. All right, and we wish you the very best for the party. And guys, of course, keep around. We have to go where the event is happening. Of course, we can see Juja MP is free and he's here. We may not speak to him now, but join us because we will be talking to him much later. See you on the other side. Wacha nikuse every day.
everything go day alright. And if anybody try you, I know sometimes it ain't my lane. Me no get the time for the hate and the bad. Yeah, my lover. Oh, oh, my lover.
Because you know I can't deny you. Anywhere you go, I'll go. When I'm feeling low, you're the only one who give me a yo. How you do me, I don't know. You elevate, and when we did together, we might. We just wanna party and enjoy. Kuangazia na kuzingatia itifaki zote ili tuweze kuwapa zile nafasi. Basi ningependa kuomba tukumbuke kwamba wakati tutaanza kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya Afrika Mashariki, na tutakuwa tumesimama, na hapo itakuwa tu ni pindi tu tutakuwa tumewapokea viongozi wetu ili tuweze kuzindua chama chetu cha PLP. Basi naona tumefika kwa wingi, lakini tunataka kidogo tu tujuane. Sasa wacha tuone kwa ishara ya mikono. Wangapi hapa wamekuwa members wa NARC Kenya zaidi ya miaka 10? Kwa ishara ya mkono, kama mimi sasa. Wajua mimi I'm 50 years old. What do you mean? Ni nani anapinga hiyo maneno? Iko kweli? Iko? Ala, lakini tena tuone kwa ishara ya mikono. Ni wangapi wamekuwa members wa NARC Kenya zaidi ya miaka 10? Tuone kwa ishara ya mikono. Jamani, these are the loyal members of NARC Kenya. Tuwapigie makofi jamani. Asanteni sana. Na basi siku ya leo ni siku mpya, siku ambayo Mungu ametupa. Siku safi sana. Wanasema Waswahili, mkoko umeandaa maua. Sasa ama umealika maua, na siku ni leo. Sasa chama chetu kimekuwa zaidi ya miongo miwili ama 20 years. Na siku ya leo tunapata mtoto mwingine. Yaani tunambatiza upya.
Tunamwita nini? Nisikie kama mnajua. Mna habari? Chama chetu kipya tunakiita vipi? Siwasikii. PLP. PLP. Sasa unajua inalingana. Kuna wengine nasikia wanasema PRP. Si ndio hiyo? Fresh kabisa. Mimi nataka anytime wakati tunaendelea na hafla hii ama sherehe hii yetu ya leo, nikisema PLP, tunasema nini? Bas. Kuna mama kiongozi wetu tayari amefika na naona yeye ako na Mwakenya kabisa. Kabisa kabisa. Na vile ako hapa mbele ako na formation kabisa. Wakati tunasema PLP, sisi wote tunajibu Unite Liberate. Unite Liberate. Tuko sawa? Siona hata mimi ni mtu mzuri nimewapatia Mwakenya kidogo. Sasa nataka tufanye mazoezi. We rehearse. Majaribio. PLP. PLP. Lakini nguvu iko chini kidogo jamani. Unajua bado ni mapema. Sasa mimi nataka kusikia kwa nguvu kabisa. PLP. PLP. Asanteni sana. Lakini kila siku ni kama wakati unapika. Lazima uongeze ladha kwenye chakula chako, kikawa na rojo na zile vitu zote spices unaongeza. Sasa mimi nataka, naona tuko na kofia zetu. Na wengine wako na maua. Sasa wakati tunasema Unite Liberate, nataka tunachukua kofia zetu na maua tunafanya hivi. Lazima tukue watu wanarembesha maneno yetu. Ama vipi? Si ndio? Sasa tufanye majaribio tena. PLP. Mnafaa mjione kutoka hapa mbele yake. Turudie tena. PLP. Maridadi jamani. PLP. Unite Liberate. Unite Liberate. PLP. PLP. Liberate, unite. Unite, liberate. Hiyo ni 100 kwa 100 jamani, makofi tujipigie makofi. Na sisikie nderemo shangwe. Zinafaa kuwa 5, si ndio? Unite, liberate. Unite, liberate. Unite, liberate. Nataka mama mmoja aje hapa mbele kwa sababu ya ngemi. Unajua ngemi ni wakati wa sherehe na wakati mtoto anazaliwa. Na siku ya leo mtoto anazaliwa. Mama mgani amebombea kabisa kwa gemi? Bas, amefika. Tusikie gemi. Kuja hapa. 5. Itakuwa I think ni 4. Msichana ni 5, kijana ndiye 1. Wacha. Kijana ndiye 5. Kijana ndiye. Sawa. Wacha basi tusikie ngemi. PRP. PRP. United Liberate. Sasa ni wakati wa kusema ngemi. Kerenyaga mko wapi? Kerenyaga mko wapi? Ngemi tuanze. 1, 2, 3. Moja. Ya pili. Hapana, hamusikiki watu wetu. Hamusikiki. PRP. Tunasema ngemi, tumesema 2 peke yake. 3. 4. 5. Thank you very much. Anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Asante sana. Basi mambo ni kama hayo. Kwa hivyo siku ya leo tumeandaa mengi na yote mazuri. Basi tuendelee kutumbuizwa na studio tunapoendelea kujisajili. Kumbuka tumesema kwamba tovuti yetu ama website yetu kwa yeyote ambaye anaweza kuwa akitutazama live ni www.plpkenya.com. Pale ukifika utakuwa unaweza kuregister yourself as a member
wa People's Liberation Party, chama ambacho kitaunganisha na kukomboa, kwa sababu change cannot wait. Wakati ni sasa. Na ukumbuke vile vile tupo live kwa social media platforms zetu zote kwa chama chetu cha People's Liberation Party. Ukifika pale kwa X formerly Twitter, tuko live, na vile vile YouTube na Facebook. Vile vile tuko live kwenye pages zetu za party leader wetu Her Excellency Mother Karua on her Twitter page or X page, her YouTube page and her Facebook page. Asanteni sana kwa wale wote bado wamefika. Naomba tusikae mbali, tusikae kule nje, tuingie na kujongea hapa ukumbini tukiendelea kuzingatia nafasi za kuketi. Kumbuka tulisema kwamba viongozi waliochaguliwa kama ilivyo ada na itifaki, tutakuwa tunawapa nafasi hapa mbele, tukiwapa heshima zao kwa uchaguzi huo na kazi ambao wanaendelea kufanya. Nafasi hizi za huku mbele tuweze kuwapa viongozi wetu. Tafadhali maafisa wetu wa itifaki na vile vile viongozi wetu ambao wako hapa waweze kuendelea kusaidia wageni wetu. Ishara zote mkiangalia huko nje inaonyesha viongozi wetu wameweza na wameanza kufika wote. Kwa hivyo ishara zote zikiangazia kwamba wakati wowote sasa sherehe hii yetu tutakuwa tunaanza rasmi. Lakini hata kabla ya kuondoka hapa, nataka tusikie tena kama tumesahau. Tulisema wakati wowote unajibu ama kuitikia mwito wa PLP, itakuwa unanyoosha kofia yako, bendera yako na maua yako ya ua la waridi na kusema you. Basi tusikie tena. PLP! PLP! Unite Liberate! Unite Liberate! Asanteni sana. Mimi sitaki tu nione nikiwa peke yangu. Angalia kwa upande wako wa kulia na kushoto. Wakati tunasema PLP uone vile kuna rembeka. Basi tuende wakati tunapowakaribisha viongozi wetu. Nikiona tayari tunaye kiongozi Senator kutoka Kirinyaga, Senator Morango akiwa tayari ameweza kufika mahala hapa. Vile vile tunaye seneta kutoka ama mheshimiwa mbunge kutoka Starehe constituency vile vile ameweza kufika. Tunao MCAs kutoka Nyeri na Kirinyaga ambao tayari wameweza kufika.
Tunaye women representative wetu Mheshimiwa Gacheri pia ambaye ameweza kufika. Jamani, tuwakaribishe, tuwaonyeshe jinsi ambavyo tunapambana kufanya chama chetu PLP. 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 Unite Liberate. Unite Liberate. PLP. Na nawaambia siku ya leo bila shaka ni siku ya a big day today. As you can see, we have some of the members that have already come and they're walking in, and of course we will introduce you to many more as they keep coming. Of course, guys are excited. There's a lot of excitement here, but yeah, we keep pushing here to see who else. The former deputy president is already here, and of course we will be telling you as he walks in, so don't be left behind. Yeah, that is Nyandarua senator walking in. Leo naona amechana nywele vizuri. There he goes. There is more people coming in. There is more members coming in, and the person in this car, we are told, is none other than Rigathi Gachagua himself. The man of the moment is coming in, so we are here excited about that. Karungo Wathangwa, say something to the people who are inside. Asante. What do you expect inside here? Oh God, this is a beautiful day. I'm expecting everybody to know that it is time to unite and liberate. Right, guys, I told you, so we're here waiting for more. Those are some of the few members who've already walked in, and as I told you, we are told the impeached deputy president Rigathi Gachagua is here, and so we're here. Aha, Wiper is in the house. Hi, how are you? Say something to our people as you walk in. What do you want me to say? Something, what to expect, why you're here also. Oh, we are here to see the launch of the new party. Yeah, and hope for greater things going forward. What do you think impact that Martha Karua will create with this new formation? Well, I think now that she has rebranded, it means that we are talking about a new spirit for Kenya. We are looking at new changes. We are looking at a new leadership. We are looking at changing this country from the bottom up properly, not the fake UDA one. But you know Kenyans know the bottom up has not worked. No. We are talking about the real Mashinani people. You know, when they were talking about bottom up, theirs was a slogan. Me, I'm talking about real changes from the bottom all the way to the top. Real changes for Kenyans, sorting out the software and the hardware so that Kenya can move forward. That's what we will do. Why is it important for you as a Wiper member to be part of this? Because we are looking for like-minded people that are looking at the atrocities being committed by this regime and looking for ways by which we can be able to help our people. And because we know that Martha Karua's party is a party with the same vision as us, that's why we said we must work together. Very simple question. What do you think of the colors? Wow, beautiful. Yes. You know what colors are those? Because men don't know colors. I think it's purple. You think? I think. And the other one, there are two colors. No. Me, I'm used to royal blue and white and red of Wiper. So. All right, we wish you the very best. Thank you. All right, guys, I told you many more are still walking in, and we will keep you posted. Of course, we will stand here to see every one of them. And as they walk in, the key thing and message that all of them are pushing is actually unity of purpose for political parties in Kenya. And so we are happy about it. We are excited also being here and being the people that are, telling people what is happening in the country. So stick around as we continue. We also told the Wiper party leader is in one of these cars. I don't know which one. But yeah, so as they keep coming in, guys, watch out. Kalonzo Musyoka is expected to walk in. So stick around. We are told he's actually in the building, but he will be walking in certainly in a minute or 2 or 10. Of course, for protocol purposes, stick around. People are still walking in, so stick around. As you can see, there are many faces. Of course, there are international guests who've
been invited both Uganda and some other international guests coming in. So yeah, keep around. Stick on this channel for more. Online because they've been on our channel. They're saying it's very hard for men to wear color purple, but you are proudly donning it. What do you have to say? Actually, for us, you see, there is the brand of the party, the brand that is bringing change, and you see, purple is a reflective color. Reflecting means bringing that aspect, the change, bringing the magnifying change that we are all aspiring. All right, yes. Fantastic. We wish you the very best. Name and why you're here? My name is Valentine. I am here as a supporter of democracy. You know, our country has already gone to the dogs.
And my party leader, Honorable Mother Karua, has more than, I think, 3 decades in the fight of social justice, in the fight for social and economic liberation in this country. She has been an avid fighter of judicial independence, and seeing how things are and the fact that the youths, we are awake at this moment, I am here to join her in that fight. She's not standing alone. She's not fighting alone. As a youth, I am with her because, as she said yesterday on a certain interview, youth ndo wenye nchi, you know? Like wao ni wananchi, sisi ni wenye they are going to exit and leave the country. So I gotta be here to make sure that they live in something good as they build, and make sure that we are building towards a future that will favor me as a youth and the generations that are behind me. Fantastic. We wish you the very best. Guys, those are some of the young people who are here with us, and we are happy to talk to them and just to hear their aspirations. And guess what? Our resident commentator, none other than Fanya Mambo himself, is also in the house. Fanya Mambo. How are you? Fomi Kijipa, Mimi Nani. Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day, una stay fresh all night. Niki step onto the seed, na nikiona painting, ashajua rada. Say that you want to participate in leadership in this country and you're not playing a part in political parties. You must be involved in the activities of a political party. Fantastic. We wish you the very best for the day. Thank you. All right, guys, that is Fanya Mambo also in the house, and we are expecting more leaders. We'll keep talking to more and more people as they come in, just to understand how they feel about it. So let me just take some water in the meantime.
before or men after? We start with her because she has the cup, yeah? Introduce yourself to us and tell us why you're here. Okay, hi, my name is Vastroga Nyambura Muthoni. I'm so proud to be here. I'm here with two hats. One is a woman and another is a Gen Z. I'm so proud to be here because People Liberations Party is a party that is going to unite Kenyans regardless of their tribes, their alienations and everything. So I'm here very proud of our mom, Mother Karua. She's been truly an inspiration to us as women because she's really set the pace for us as women in politics. I'm also I'm looking forward to becoming the first woman president in Kenya in the near future. So wait a minute, you don't think Martha will be the first woman president? No, she can, because we all have our ambitions, and if we meet on the ballot with her in 2027, why not? Oh, are you planning to run in 2027? Yes, most probably. For president? Yes. Wow, guys, Gen Zs are ready for this. You know, people online have been asking and thinking Gen Zs are not ready for the top seat. Here you have it. Yeah, definitely. You know, why do you want to be president? I came to a realization that when growing up, we were being told, you are the leaders of tomorrow, you're the leaders of tomorrow. But with the current situation that we are at right now, it's so unfortunate that if we don't stand up and be leaders today, we might not have a tomorrow to lead. So why not today? Why do you want to be Kenya's president in 2027? I think Kenya is a very great country. Not I think, I know and I believe that. Kenya is a very great country. We've battled a lot as a country since the pre-colonial period and up to right now. And the level that we should be as a country, we are not yet there. We are not even approaching expectation. So I believe I'm the best person suited for that position to lead us as Kenya to the destiny that we're supposed to be at. All right, we wish you the very best. Thank you. All right, guys, here you had it. There it goes, young people who want to lead this country. Gentlemen, introduce yourself to us and tell us why you're here. Okay, mimi si mgeni hapa. Mimi naitwa Kubende Franklin Msikoyo. Mimi ni youth leader, pia opposition youth leader. Na mimi natoka Western Kakamega County. Na mimi venye mnaniona hapa, ukiona hii sura unaona Kilofas Malala. So nataka niseme kitu moja. Kwanza, I'm so proud to mama yetu Martha Karua. Ameonyesha kweli mama wako na nguvu. Na pili, nataka pia nimshukuru katika 2022 alisimama na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga katika chama inaitwa Azimio. Lakini ameamua wakati huu sasa ndio wakati wake. Na mimi pia am inspiring senator Kakamega County na nimefanya kazi mingi na kitu tunasema sisi ndio future. You're not just saying, you know, it's better hata tukitoa problems, we get the solutions. And I know through this party, we are going to make something great. And for my own going, niko na imani pia Martha Karua atanipatia youth president, Mungu akipenda, because to push chama. Na mimi ni kijana wa nguvu, na kitu ya kwanza mimi nataka niseme, hii ni chama ya amani, upendo, uvumilivu na kupeleka kazi penye inafaa. Na pia vile vile nataka niambie my youth, I think this is the time. Ukiangalia hapa watu wengi wamekuja hapa ni youth. It shows that everybody ako willing to participate. Na najua 2027 what we are saying, we need new leadership. Na watu ambao wamekataa kufanya kazi, sisi tuingie huko tufanye kazi na tupeleke mambo mbele. I like that. Guys, I told you, young people here, by the way, the number of young people here is amazing and they're very promising and the hope and aspirations of the many young people here is very encouraging to see. And yeah, so we'll keep watching, we'll keep walking around just to talk to more and more young people, just to find out how they feel about it. And also in this building as we speak is Rigathi Gachagua is in there, Kalonzo Musyoka, the party leader of WIPE, is in there, Mother Karua, the leader of the People's Liberation Party, is in there, and they're in a closed door meeting. I think, of course, that has to happen before, you know, the official launch starts, and so that they can maybe make some agreements on how to go about it. But as we stand here, we are hoping that we can speak to them, we can talk to them and just find out what the plans they have for this country, why it's important for Kenyans maybe to join their parties, and why this unity at this moment. So keep it here for more. Basi asante sana studio. Ikamaua. Ingekuwa tunasema tunajiandaa, lakini tayari mambo iko shwari.
na sote tupo tayari. Lakini tumesema kauli mbiu yetu ni kwa chama chetu. Kwa hivyo bila chochote ama bila kwa kwanza kwa mengine yoyote, lazima tufanye ilivyo desturi na ada. Tumesema tukisema PLP, tunasema nini? PLP. PLP. Naona mheshimiwa mbunge kutoka Roysambu Mwafrika ameweza kufika hapa. Hiyo ni Nairobi County. Asante sana, karibu mheshimiwa. Na tunapoendelea kuwatambua viongozi wetu, mheshimiwa kutoka Kiambu County Jude Njomo aweze kusalimia, kutupungia mkono, vile vile aliweza kufika. Na tunasema charity begins at home. Tunaye mheshimiwa the member of County Assembly for Baragwe kutoka kule Geshogo constituency, mheshimiwa MCA wetu David Madhenge vile vile ameweza kufika. Jamani, asanteni sana. Tunaendelea kuwakaribisha wageni wetu. Basi tuendelee. PLP. Jamani. Hii class tulikaa mpaka 1 to 5. Nataka nione kofia, nione maua, nione our statements, tuone kila kitu. Naona tayari tumeweza kuziinua. Basi tulisema tukisema PLP tunajibu vipi? PLP. Asante sana. PLP. PLP. Unite, liberate. Unite, liberate. Asanteni sana. Sisi wote tunajua kwamba imekuwa karibia miongo miwili ama ukitaka 2 decades, which is a total of miaka zaidi ya 20 tukiwa na chama chetu ambacho tunakienzi sana, chama cha NAK Kenya, chama ambacho kimeweza kutupa viongozi wengi ikiwa ni kote hapa nchini, viongozi wa taadhima, heshima na ambao wameweza kuwa katika ofisi kuu. Asante sana. Basi tunajua chama chetu tunachokienzi, siku ya leo tutakuwa tunaweza kukizindua. Basi si kama vile tuna chama kipya, ni kama tunafanya ubatizo wa chama kipya, kwa sababu inafika mahali ambapo umeweza kuwa na kitu maalum na sasa lazima uweze kukiboresha. Na siku ya leo tunaboresha chama chetu cha NAK Kenya na kukiita chama cha nini? Chama cha nini? PLP. PLP. Bila shaka hiki ni chama cha PLP, the People's Liberation Party, ikiwa kauli mbiu yetu ni Unite, Liberate. Yaani kusema kwa kiufupi, tunataka uungano, tunataka kukomboa. Tunakomboa nini? Masuala yote, masuala ya kisiasa, masuala ya jamii, masuala ya kiuchumi, sababu sisi ni Wakenya na tunaenzi nchi yetu na kuenzi wananchi wetu. Basi kuwakumbusha siku ya leo tunapoendelea katika hafla hizi za kuzindua, wote ambao hajaweza tayari kujisajili kwenye chama hiki, twende kwa tovuti yetu ama website yetu ikiwa ni www.plp.com. Pale ukishafika utaweza kuona ile option ya register as a member. Pale ndipo ambapo tutakuwa tunaweza kuregister as members of PLP, because change cannot wait. Change cannot do what? Change cannot wait. Hivyo basi kuwakumbusha tu kwa wote ambao wanaweza kufika mahala hapa ama kwa wale ambao wanatutizama live kutoka sehemu mbalimbali, tupo live kwenye social media platforms zetu za chama cha PLP, the People Liberation Party, kwenye YouTube ile ya PLP, vile vile X which is formerly Twitter, na vile vile kwa Facebook ya chama cha PLP. Vile vile tuko live kwenye social media platforms zake party leader wa People Liberation Party PLP, ikiwa ni vile vile pale kwenye Facebook, pale kwenye X ama formerly Twitter, na vile vile kwenye YouTube. Basi tuendelee kwa utaratibu huo na kukumbuka kwamba tuzingatie itifaki zote mahala ambapo tunaangaziwa,
ama kuashiriwa kuketi na maafisa wetu wa itifaki, basi tuweze kuzingatia hayo. Wakati tutakuwa tunawakaribisha viongozi wa vyama tofauti tofauti ambao tayari nina furaha kuwatangazia washafika mahala hapa, tutakuwa sote tumesimama na sote tutakuwa tunashangilia na kuonyesha kwa ubora wetu rangi zetu. Tutakuwa tunaonyesha bendera zetu. Kumbuka kwamba siku ya leo ni siku ya uzinduzi. Ni siku ambayo tunaonyesha mapya yetu. Hivyo basi itakuwa ni sherehe ya kufana, tutapokuwa tunawalaki kuwapokea na kuwakaribisha viongozi wetu. Basi tuweze kupata burudani kutoka studio tunapoendelea kuwalaki wageni wetu. Studio jamani. Ndo ni washe jiko, siko kwa kanaliti tu niko ridho. Ulimi bado ridhe, risasi zipo, mistari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama a e i o u, rudia mara twice a e i o u. Kati chingi za calling na cha impromptu, subiri usichizi in 2 fingers in the sky. Kunja ngumi to the side, sio ngumu kudecide, tuzikwende tukislide. We can boogie through the night, thank the Lord that I'm alive. 2 fingers in the sky, kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudecide, tuzikwende tukislide. We can boogie through the night, thank the Lord that I'm alive. Kabit kaki drop to, check in if you come through. So follow if you want to, nobody can stop you. Kabit kaki drop to, check in if you come through. So follow if you want to, nobody can stop you. Interacting with one another, people getting to know each other, people sharing in the niceties of being in this vibrant space today and more. So, but in the meantime, the party leaders are held in a closed-door meeting inside the PLP offices. So we keep here watching and waiting until we can get at least to speak to one of them or two of them or the three of them or even actually four of them, because Eugene Wamalwa, who's the DAP party leader, is also expected here. So we don't know what they're talking about. Maybe they will share more information when they come here. But as you can see, the place is full of people who are very optimistic, people who are excited, and it's really warm being in here. There are senators in here, there are members of parliament, there are just leaders who are here to support Martha, and several women leaders who are here supporting Martha, who they feel has been a very key instrumental leader in Kenya in the political space. So
Many of them are still in, and many of them continue to stream in. Keep watching and sharing in the comment section, by the way, what you think about the party, what you think about the different leaders, what you think about the party, new party colors, and even the name for that matter, yeah? So keep it here. Continue to stream in and walk in. Members of Parliament walking in, some members of the Senate walking in, just to support Martha in her relaunch of NAK Kenya to now the People's Liberation Party. So stick around to enjoy. And here goes, I told you guys, here we go. Here we go. And there we have it. There we have it, guys. Here is the PLP leader, party leader, Mother Karua, walk in. Here goes is Martha. Look at how she's dressed. That is, there's Eugene Wamalwa, there's Rigathi Gachagua, there's Dr. Mukisa Kitui, there's the former Makueni governor, all of them walking in towards inside. And I told you this is the place to stay. If you need, there's more coming in. I told you it's going to be a beautiful day. And yeah, here we go. So stick around. There we go. Of course, there's a lot of excitement here. People are excited, but I hope you can see. We told you to stick around. Tuone kwa ishara ya bendera. Na kila kitu. Dr. Mukisa Kitui, basi kiongozi wetu wa chama cha PLP anaweza kuingia mahala hapa. DJ tupe muziki tunapokaribisha, ikiwa na pamoja na His Excellency the former Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua. Jamani, tuweze kuwakaribisha wageni wetu, kiongozi wa DAP Kenya, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Kalonzo Heshima
Mashariki. Asanteni sana, basi naomba sote tuweze kuketi. The party leader, People's Liberation Party, PLP, Her Excellency Senior Counsel Mother Karua, the second Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua, the 10th Vice President and Wiper Party Leader, His Excellency Stephen Kalonzo, Party Leader, Democratic Action Party DAP Kenya, Honorable Eugene Wamalwa, Safina Party Leader Jimmy Wanjigi, Presidential Candidate Dr. Mohisa Kitui, all party leaders present, the Advocate of the High Court of Uganda, who is also the lead counsel representing Dr. Kiza Besigye in the ongoing matter in Kampala, Lord Mayor Arias Lukwago, and kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dorothy Semu, all the members of parliament present, from the National Assembly as well as from the Senate, together and inclusive of Honorable Mbui, the Deputy Minority Leader, Mheshimiwa Jane Kihara, Mheshimiwa Amos Mwago, Mheshimiwa Honorable Mawade, Mheshimiwa Honorable Susan from Kiambaa, Senator Karungo Wadhangwa, Senator John Medho, Honorable Kagusha from Mukurene, Honorable Njeri Maina, Honorable Ngogoyo from Kajiado County, Honorable Jude Njomo, Honorable Munyaka, and Honorable Ngunjiri. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, welcome to the launch of the People's Liberation Party, PLP. As we settle down and welcome you to take your seats, we wish to formally and officially start today's event. Now, when the Constitution Review Bill was presented in Parliament in the year 2021, at the floor of the House, all members of Parliament who were in the opposition walked out. The Constitutional Review Bill was so controversial, the entire civil society was also opposed to it. But as all the members from the opposition walked out, all but one was left. It was none other but Her Excellency, the Senior Counsel, Mother Karua, who was left behind because she thought it wise to have her objections recorded in the Hansard. This is not an isolated case of principle or accountability, but a tested and proven record of a leader who is willing to put herself over and above for her people and for her country. That not being an isolated case when she also forego her position, which was an assured seat for her Gishogo parliamentary seat, to offer her skill set for the highest position and office in this country, the presidency. Ladies and gentlemen, these are the qualities that we must demand of our leaders, the qualities that have indeed been the driving force of the political party, NARC Kenya. And these are also the virtues indeed we deserve and desire of our leaders. And as such, as we unveil today's party, we must seek to enjoy peace, liberty, and to ensure we find plenty within our borders, as our national anthem has prescribed. Your Excellency, sema PLP, jamani tunajibu vipi ikiwa ni kauli mbiu na mwito wetu? PLP! PLP! PLP!
Asanteni sana, na kwa wale wote ambao wanaweza kuwa wanatuwatch live kupitia mitandao na runinga zetu, ni kuwakumbusha tu tovuti ama website yetu ni www.plp.com. Unapofika pale unaweza kuchukua ile nafasi ili kujisajili as a member of the People's Liberation Party PLP. Kumbuka kwamba tovuti ama website yetu ni www.plp.com. Na kumbuka kwamba tupo live on all our social media platforms, na tutakuwa live vile vile kwa X ama formerly Twitter, YouTube na Facebook, ikiwa ni mitandao ya chama cha PLP, na also on the party leader social media platforms we are also live. Your Excellencies, most humbly I kindly request at this juncture if I may invite the PLP Secretary General, Asher Bashir, for the welcoming remarks and to also introduce the party officials and memberships. Asher Bashir, you may take the floor. Welcome, SG. Good morning. Hamjambo. PLP. Nikisema PLP, kwa wageni wetu mnasema Unite, Liberate. PLP? PLP? Asanteni sana. So I am very happy today to be here to welcome all of you to this important event that we've planned the past 1 year. So to the honored guests, all protocols observed, to our distinguished party members, friends, and citizens of this beautiful country we call Kenya, karibuni sana. So this lazima mtu amekuwa mtu mzima. Sasa we are getting voters card. So today is a historic moment for us, and we stand united at a threshold of a new era. Making this launch is an important step for Kenya. Our transition is not only a shift in names, because the party was registered in 2006. 17 years down the line, it started as a cooperative society. We've moved during the 2010 constitution to form what we now call the Political Parties Act, and we now are under the ambit of the Registrar of Political Parties. So you can imagine from that moment we transitioned, and I'm proud to say that now Kenya was party 001 in terms of registration and compliance. So we are moving with that tag with us, because we still remain party 001, ni kuoga tu na kurudi soko, as they say, kwa lugha ya mtaa. So you can see we have the colors of the party changed. The colors initially used to be green, white, and red. We retained the flower symbol because ukitoka kwa boma upotezi kila kitu. You remain with an identity for historical purposes and also to remember where we are coming from. Then we picked the other colors. We changed the green, lilac, and purple. So just to explain why we chose those colors. Purple ideally stands for unity and strength, the collective power of people coming together to build a just society. At this day and era, we need that, and we thought, why not take purple? Because it symbolizes the resolve in the face of this adversity that is meted to us by this regime. Our commitment, thus, for the purple color was settled on that. The second color is lilac. Lilac, with its richness and depth, symbolizes transformation and dignity. It also reflects our vision for a better Kenya, where every citizen has the opportunity to thrive and where each and every voice is heard. It is a color that, according to our vision as PLP, that reflects our belief for power change, positive and progressive change as a country. Finally, we all know white represents purity, clarity, and truth. And it is our reminder of our commitment for transparency, integrity, transparency, and the fundamental belief that we will stand in that aspect, especially where we are as a nation, where
everything seems doom and dark. So thus guided the colors for the party. We also, the last 1 year, saw a robust of changes. Key among them is constitutional changes, because you cannot just call rebranding by finishing at that. And so one of the key provisions we included, there are many of them, so feel free, we will also be sharing with you. But the key component that we introduced, and I'm happy it came from the party leader, is term limits for party leaders. So we are not going to have PL being there forever, as Honorable Martha Karua in PLP. Atafanya yake, aondoke. Because what we've had as a country is you retain a seat forever. So you don't leave room for growth, especially to the younger people. So where do you expect us to be mentored? So asante Honorable Karua, because that suggestion came from her, that we must set an example and term limits must be there. As I wind up, mine is to request, as a country and as a nation, it is a high time that we unite and liberate for the common vision of our country. Regardless of our color, race, tribe, religion, affiliations, and everything else, we are all affected by bad governance and bad economy. That, needless to say, must make us to do what? Unite and liberate. So in this juncture, mine is to welcome all of you and introduce a few members of the NEC because of time, so that they can at least give their opening remarks, and also welcome all of you to this party. And I am also very grateful that you showed up and came to stand with us on this important day to celebrate our milestone. Thank you very much, and for now I will invite Kabala Kile, who is the Vice Chair of the party, to come and give brief remarks. Asanteni sana. Jambo. Bado ni analog. All honored guests, party members, ladies and gentlemen. Habari ya walipa ushuru. Habari ya walipa ushuru tena. My name is Kevin Kabala Kile, the National Deputy Chairperson of this party, PNP. Na mimi pia ni mlipa ushuru. Na nimechoka na leo sitakia keep. I'll not keep quiet because leo is our day of liberation. I joined this party 15 years ago, right out of university. The zeal, you know, the passion of wanting to make a change. And politics is what came to mind and was what came naturally and effectively in terms of making useful change to the society. And so I came to the party, and that's how I found my home in Kenya. Now PLP, growing from an ordinary member to a ward party representative, constituency party representative, all through the steps. 2018, I was voted as the National Youth Chairperson. February 18, 2022, voted as now the National Deputy Chairperson of this party. You may ask, why this party? This party because we hold values dear. The values I hold dear were espoused within this party. Values such as transparency, accountability, honesty, and they've remained consistent ever since the party was formed in 2006. And this is thank you to our Honorable Senior Council and Party Leader, Mama Martha Karua, the people's defender. I mean, to keep in the straight and narrow. Let me tell you one thing about principles, my fellow Kenyans and fellow taxpayers, unfortunately, at this time, is that we are at war. And this government has waged a war against Kenyans, against our payslip, against our education, against our healthcare. Basic need is not so basic anymore. 42 million Kenyans cannot afford a decent living. And when it comes to infrastructure, unasikia barabara nza kutatu. Itaanzia, ipitie, ifike, Wakenya wakisikia, mnasema nini? Ayo, uongo tena. But that's why we are here. That's why PLP is here. We are here to re-energize our people, to renew our commitment to the service and protection of Kenyans and Kenyans' identity. PLP is going to form a home of all Kenyans
who are tired of being a target of the economic hitmen that are in this government. All Kenyans who shall not stand aside as our nation is being taken down the drain. PLP will be a home that will have only one vision. A vision to be a party that is representative of the Kenyan needs, with a mission to unite and liberate Kenyans in our lifetime. I welcome you all to the home of liberation, to our purple house. And as you leave, remember one thing: purple is not just but a color. Purple is a call of unity in times of political division. PLP. 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 Thank you. Thank you very much. Thank you very much, VC Kabala Kile. I would like to invite another member of the NEC. Like I said, not all of them will speak today. You forgive us because of time. I would like to invite the organizing secretary so that the branches can hear their chairperson. He's also a lawyer, Wakili Ribathi Gishuge. Thank you. Thank you, SG. PLP! PLP! I will not talk much because I believe there are so many people who will talk, but I will start by recognizing and all protocols observed. As I'm saying, I'm the National Organizing Secretary of PLP, formerly NAC Kenya. Our main theme is Unite and Liberate. What a wonderful theme at this particular moment when our people are sick, our people are hungry, and our people are poor. We need to unite. And as our party, we have given ourselves free hand to go and look for friends who will help us liberate our people. With those few remarks, we are only confirming that, inviting you to come and join us so that we can unite and liberate our people. PLP! Unite, liberate. PLP! Unite, liberate. Thank you. Thank you very much, OS. I now invite our vibrant youth leader and my boss in the Youth League, Haniel Basilio, to come and address members. Haniel, kindly. Mama wa Taifa, our mother, the Esther of today, Mother Karua, all distinguished guests, na party members. PLP! Unite, PLP! Unite, mkiona natingika, mjue sisi mayouth hatujazoea kupata platform kama hii. And for that, we appreciate our mom. It is with the youth that unfortunately no longer have access to health care. It is with the youth that no longer have access to education. It is with the youth that cannot take care of our ailing parents. And guess what? It is with the youth that make 70% of the Kenyan vote. For so long, the youth wamekuwa on the menu ya political tables. It is time for the youth to take their rightful place and make the decisions that matter for their future. It is my call upon all youth members in this gathering, when you wanatufuata online, tusiogope. Because at the end of the day, one day tutakufa. Now the question is, will you have achieved what you hoped to achieve for this country? To our leaders, this country needs you more than ever. We appreciate the sacrifices that you have made all along
to get a better country. Nevertheless, this country needs you now more than ever. So come 2027, for us the youth, the ballot will be about our future. The ballot will be about our education. So kindly, our leaders, it is our plea as the youth. Let it not be about who becomes what. Put the interest of the people first. Help us regain our country. Help the youth reclaim their future. May God bless Kenya. May God bless you. Mimi ni Mkenya na sisi Kenya ni home. Mimi ni Mkenya, Kenya ni home. PLP. PLP. So our call to action today is for all of us, Kenyans, leaders, Mama Mbogas. We have to unite and liberate our country. May God bless you. Kweli bila shaka liberate, hata mimi nakubaliana na aliyenyuma anasema liberate. Na yule kiongozi amekuwa hapa, kiongozi wa vijana anaitwa Basilio. Amesema liberate. Jina liberate kwa Kiswahili ni kukomboa, lakini lazima tuonyeshe watu kwamba sisi tuko tayari kwenye safari hii. Kwa hivyo tukisema PLP tunasema nini? Tukisema PLP tunasema nini? Kumbuka tulisema kwa ubora wetu, chakula lazima kina ladha na kina rojo jamani. Kofia tunazo, maua tunazo. Tunatibu cha PLP. Tupo tayari? Tupo tayari? Umeangalia kama umeacha chochote chini ya kiti chako, chukue kibango chako cha kuonyesha mambo ambayo tunataka kusema na kuangazia siku ya leo. Tupo tayari? Hiyo ni kuishia PLP. Unite, liberate. Asanteni sana jamani. Kwa ukumbusho tu, Your Excellencies, ladies and gentlemen, if you please allow me, remember today is an opportunity for us all to register. Proceed to our website. This is www.plpkenya.com. All right? Hiyo ni tovuti yetu. Turudie tena, www.plpkenya.com, ili tuweze kuwa ni watu ambao wamezingatia sheria zote za kuwa wanachama. Basi ikiwa tunaendelea katika hafla hii, kuna njia nyingi sana za kuwa tunapatiana ujumbe, za kuelimishana, na kuna kiongozi ambaye amekuwa na njia mwafaka ya civil education, ya kutumbuiza, kuonyesha umaarufu wake, vile vile akiwa kama patriot. Huyu si mwingine bali ni the people's poet. Anapokuja hapa, huyu anafanya mashairi ambayo wewe ukisikia kweli utakubaliana naye. Na wala si kiongozi ambaye anaogopa. Vile vile ametangaza msimamo na amesema vile vile atakuwa anawania kiti cha Member of County Assembly kule Kabete, eneo bunge vile vile la Kabete. Bwana Dungi, people's poet. Jamani, naona mimi uwanja ni wako. Karibu. PLP. PLP. Unite, liberate. Ni shujaa wazalendo we. Ni shujaa na PLP. Ni shujaa sisi wote we. Ni shujaa Martha Karua. Ndio maana. Ndio maana. Ndio maana. Wanja. Ndio maana. We remember. We remember to remember. May we remember. Let us remember not to forget. Let us remember those dismembered. Let us remember to remember. May we remember the great Mekatilili wa Menza, queen from Giriama land. She who was stolen by the colonial terrorists and taken all the way to Gusii land.
Mama Mzalendo, Queen Mekatilili wa Menza, she broke out of prison and walked back more than 1,000 kilometers back to Giriamaland to continue with the liberation of our people. Let us remember. May we remember to remember. Remember. Let us remember not to forget. Let us remember the great Koitalel Arap Samoei, him not related to the bad boy Kasongo. Let us remember him, Koitalel Arap Samoei, who resisted against the settlers who came to invade the Nandi land. Remember him, Koitalel, who brought forth Basaloi Mangyen, the longest serving detention prisoner in Kenya. Let us remember not to forget. May we remember the great king from Nairobi, Wayaki Wahinga, him who was stolen by the settlers and taken all the way to Kibwezi. They buried him alive. Let us remember not to forget. Remember Modoni Nyanjiro, 1922, Central Police Station. She who went and resisted against the jailing of our freedom fighters, Hari Thuku and others. And when the colonialists saw this, they shot her in the heart, and her blood flowed down to the ground, mixing with the soil of our land, germinating the seed of the Kenya Land and Freedom Army, the Mau. May we remember to remember. Let us remember not to forget. How can we choose not to remember the great Field Marshal Dedan Kimathi Washiori? He who said, it is better to die on our feet. It is better to die on our feet than to live on our knees. Let us remember not to forget. May we remember not to forget. P.O. Gama Pinto, the first member of parliament in independent Kenya to be assassinated. P.O. Gama Pinto, your soul will live forever. May we remember not to forget those who fought for the freedom of this land. Remember Abdirashid Khalif, Abdisarif Khalif, Abubakar Amudi, Adu Awiti. Remember Aguins Kothek. Let us remember Ali Mazurui. Remember not to forget Bishop Kipsang Alexander Muge. May we remember Ambu and Lila Patel. Let us remember not to forget General Baimungi. Let us remember General Mwariama, my Lukoloik. Let us remember Bena Bluma, Mama Victor. Let us remember Social Justice Crusader Caroline Mwatha. May we remember not to forget D.K. Sharda. Remember Edoga Mulai, Fitz D'Souza, Gasheshe Wamiano, Gakara Wawanjao. Remember Gesheha Mungai, G.P. Oulu. Remember Mohamed Kakoile. Remember Hattings Okoth Ogendo. Remember Harun Ahmed, Hari Thuku, Hezekiah Rabala Ochuka. Let us remember Humphrey Kimani Ndegwa. Remember Jacinta Kabika. Let us remember not to forget J.M. Kariuki. Him killed 50 years ago in 2 days to come. Let us remember not to forget Josephine Nyawera Gengi, Odongo Langi, Joseph Murumbi. May we remember not to forget Karemi Nduthu. Remember Karioki Gadito. Remember Kerita Ole Kisio, Koitalel Arap Samoei. Remember Lemayan Ole Taiko, Lucas Pikeche, Makan Singh, Marilal Desai, Masinde Muliro. Let us remember not to forget Mudhoni Kerema. May we remember not to forget Nazmi Durani. Let us remember Nyambura Wangoge. Remember Odhiambo Mbai, Odhiambo Olel, Odindo Opiata. Remember Osumba Lango. Let us remember Padi Onyango Sumba. May we remember Fariz Wahu. Let us remember not to forget Wahome Whispers Mutahi. Let us remember not to forget Wenje Wamwadori, Wangondu Kariuki, Wangari Maathai, Mama Yetu. May we remember Wanjiru Matenjwa. Remember not to forget Wanjiru Kehoro and Wako Awapi. Remember Wesonga Sijeo. Remember Willie Kimani, Yakub Din, Zarina Patel.
Let us remember not to forget. May we remember the Gen Zs fallen down in the streets of Nairobi. May we remember not to forget. Remember Rex Masai. Remember fallen Gen Zs like Brian Lemayan Kasaine, Austin Makoha, Mike Kehoga, Chris Gitonga, Kennedy Onyango, 12 years old. Remember Matthew Njoroge, Kevin Moasi, Beasley Koge. Remember not to forget David Shege, Erickson Chalo Mutisia, Ibrahim Kamawanjiro. Remember not to forget Mbithi alias Scott. Remember not to forget Emmanuel Giggs Tata. Remember Clinton Mwavali. Remember Kennedy Odhiambo Maina. Remember Wilson Sitati. Gen Z Kennedy Njero. Gen Z Valentine Njeri. Gen Z Eric Kanyoni Chieni. Remember not to forget the Gen Z's Eric Kiratu, Caroline Shiramba. Let us remember. May we remember to remember. Let us remember not to forget. PLP! Unite, liberate! Ni shujaa sisi sote we. Ni shujaa Elijah Masinde. Ni shujaa Kondele we. Ni shujaa hata Sugoi. Ndio maana. Ndio maana. Viva Africa, viva! Viva PLP, viva! Unite, liberate! PLP! Layo. Jamani, hata kwa makofi hatuwezi kuwa wachoyo wenzangu. Tumekataa. Hayo tumekataa jamani. Makofi mazuri kwa the people's poet. Makofi mazuri jamani. Asante sana. Jina ikiwa basi ni Dunge Gedhuku, the people's poet, aspirant wa Kabete, na naona kweli ni mkakamavu, mtu ambaye amependa watu na anapenda kuwaelimisha kwa njia zote. Basi tunapoendelea na hafla hii niweze kutambulisha viongozi ambao wameweza kufika wakati huu, ikiwa ni pamoja na gavana wa Makueni ambaye aliongoza kwa 2 terms na alikuwa na track record ambayo kila mtu aliimba na kuiga, His Excellency Kivutha Kibwana, ambaye he's also a human rights activist. Tafadhali makofi kwa viongozi wetu wanapoendelea kufika. Vile vile nitambue kufika kwake kiongozi shupavu Morara Kebaso, ambaye ni kiongozi haswa wa vijana na viongozi kwa ujumla, akiwa na chama cha Inject. Tunapoendelea hivyo basi kumbuka chama ni PLP na tovuti ni www.plpkenya.com, tuweze kujisajili. Your Excellencies, ladies and gentlemen, siku ya leo ni siku ya kufana. Na ukitaka kujua siku ni ya kufana, watu ni wengi, wetu wanajumuika, na inaonyesha na kuashiria dhabiti uwepo wa chama hiki na kauli mbiu yake. Kauli mbiu yake ni Unite and Liberate, kuunganisha na kukomboa. Tuna viongozi wa kutoka nyanja na sehemu tofauti. Basi ni muombe Mheshimiwa wetu Fatma Abbas, ambaye ni mwakilishi wa wadi kutoka kaunti ya Wajir. Mheshimiwa Fatma Abbas kukaribia hapa. Huyu vile vile ndiye National Treasurer wa chama hiki cha PLP. Mheshimiwa ataweza kuongea kwa niaba ya all MCAs na vile vile ataweza kuwatambua wenzake ambao ni wakilishi wa wadi. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Asante sana all protocol officer. I'm Fatma Abbas from Wajir County, sitting MCA representing other MCAs in the country under the banner of the PLP. And I'm also the treasurer of the I'm the national treasurer of the party, PLP, formerly NAK Kenya. I have been a member of PLP
formerly NAK Kenya, for the last 17 years. I've started the party as a councillor, rising to the post of MCA from the start of devolution. From 2013 to 2025, I'm still a sitting MCA and a PLP flag. As the treasurer of the PLP party and a sitting MCA, I stand before you today to emphasize the critical importance of self-reliance and the need to reject politics of handouts. When people are having strength and muscle in the money sector and the poor parties are left, we don't want those politics of handouts. We want the politics of inclusivity and equality. Also, our journey towards the progress cannot be built on temporary solutions or reliance on external aid. It must come from the strength of our own party, our own people, our own resources, and all collective will to bring funds and self-reliance to our parties. Self-reliance means investing in the empowerment of the community, ensuring access to education, promoting sustainable businesses, supporting local industries, and creating jobs that stand the test of times. It means equipping our youth with the skills to innovate, solving our own problems and solutions that come from within. I think we should start building our own resources for better Kenya. As I stand here, I want people to liberate Kenya and unite Kenya. PLP, PLP. Thank you so much. PLP? Mbona mnakaa mmechoka hivi? Haya, I would like to invite Councillor Muthoni Kihara to speak on behalf of her league, the PWD League, but also on, because she's a veteran politician, to speak briefly on both her league and the work for Nairobi. Thank you. PLP! PLP! Mimi jina langu ni Diwani Muthoni Kihara, na mimi I am a founder member of NAK Kenya and today PLP. I also represent persons with disability within the NEC, but I am also a human rights activist and a political practitioner throughout my life. I want to take this opportunity to appreciate and add my voice in saying that the rebranding of the party to PLP, in particular, unite and liberate, can never be more timely than today, given the circumstances that are facing us as a country. Representing vulnerable persons, there is only one line, and the line and the word is inclusivity. If you are at the lowest ladder of the society, and the society itself is in chaos, then you don't know where to start to be included. And that is why, for me, the call for all of us to unite and liberate gives us, as the vulnerable people, the opportunity to fight for inclusivity in a civil, structured, rule of law society. Unite and liberate. Unite and liberate. Thank you.
Thank you very much, Mudhoni. I'd like now to request all members of parliament and senators present and leaders to kindly come because we want to also hear you. I would also request that Honorable Jerry Maina represents women leaders in terms of speaking, and then Honorable Mbui represents members of parliament, and the Senator for Kiambu, Karungo, to represent the senators. So kindly, we want to acknowledge our leaders who came to grace our occasion, and we say asante sana. Asante sana. Asante sana. PLP. Ya kwa majina ni Robert Mbui, Member of Parliament for Kadhiani, National Organizing Secretary ya chama cha Wiper, na pia Deputy Leader of the Minority in the National Assembly. Hebu munisalimie tu kidogo kwa hewa. Asante sana. That is the Wiper greeting. Wakati unaona mtu anakufanyia hivi, unajua hiyo inaitwa nini? Wiper. Asante. Our Excellency Party Leader of PLP and all our party leaders. Yangu itakuwa machache sana. We have consulted a little bit and agreed, sababu we are different parties that are represented. I will quickly introduce the members of the minority in the National Assembly, wale wako hapa. Na ningeomba members of Wiper, sababu tuko hapa, is part of the minority in the National Assembly. Muje hapa, tuwapatie nafasi, ni kusema tu jina kwa sababu wa muda. Members of Wiper Democratic Movement, tafadhali kujeni hapa. I know there are a number of you that are here. Oh, the legal majority. Asante sana. I'll also like to invite Honorable Mwago, because Honorable Mwago of Starehe is also part of the majority, the legal majority being in Jubilee. Ningependa niwapatie nafasi ili msalimiane, mseme jina tafadhali. Mheshimiwa Mawadhe, anza. PLP. Jina langu ni Mawadhe, mbunge wa Embakasi Kusini hapa Nairobi. Na kwa kweli tunataka kupongeza Madam Martha Karua na viongozi wale wengine wote ambao muungana pamoja kwa kazi nzuri mnayofanya kuungana kukomboa Kenya. Asante. Congratulations to PLP. Asante. PLP. To Her Excellency the Chief Guest today, Martha Karua, all excellencies, all protocols observed. Jina yangu ni Susan Ndunge Kiamba, mbunge wa Makueni. Yule alikuja hapa alisema mimi ni mbunge wa Kiamba. Mimi ni mbunge wa Makueni na niko na furaha kukua hapa. Yangu ni chache. Tumekuja kusema ongera. Ongera kwa watu ambao tunaona mindset ni kama yetu. Tumekuja hapa kama wana Wiper na tunasema kama mimi mtu wa ground. Nimetembea ground yote Makueni, nimetembea ground yote Kitui na Machakos, nimetembea Kwale na ground inasema akili siko hapa. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, ground inasema we want alternative leadership. We want alternative way of governance. Kwa hivyo PLP ongera sana. Tuko na nyinyi. Okay, our chief guest, Martha Karua, our principals, all protocols observed. PLP. Mimi sitasema mengi, mimi nasema nashukuru sana kwa kualikwa hapa and coming to witness when this liberation journey starts in this country. And also to thank our principals for your sacrifice and for making sure
you are fighting for the future of this country. We are the youth who are going to benefit from this, lakini mmejitolea kupigania hii nchi. Hakuna inheritance nyingine mtatuachia. Inheritance yenye mtatuachia ni kupeleka Kasongo nyumbani na kukomboa hii nchi, na sisi kama vijana tutaishi kwa respect na tuko nyuma yenu 100%. Tuko na nyuma yenu 100%. Mkituambia ni right tunaruka, ikituambia ni left tutaenda na nyinyi hadi dakika ya mwisho. Thank you so much and may God bless you. Yeah, to our host and the party leader of PLP, Honorable Mother Kalua, and all the other leaders, party leaders who are here, and invited guests, the members who are PLP. 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 Mimi naitwa Makali Mulu. I'm the member of parliament for Kitui Central. Na nimekaa mbunge kidogo. Tuliingia huko 2013. And I want to appreciate the organization which I've seen within this party. You have done very well in terms of organizing your event. Can you clap for yourselves? Nitasema tu jambo moja. Our party leaders, you are all here. We respect you. And Kenyans are looking upon you to liberate the country. So ukombozi wa nchi uko mikononi mwenu. Please, as you liberate this country, you'll have to make sacrifices. So we want to urge you, when it comes to that important moment of making sacrifices, please muache selfishness nje ya mlango. Mutatusaidia. Komboeni nchi. Our chief guests, the Honorable Mother Karua, all party leaders present, PLP, Wiper. Kwa majina naitwa Irene Kasalu. Mimi ni women rep wa Kitui County, and I'm very happy to witness this special occasion. Mama, we are proud of you. We have seen you fight for true governance of this country. We have seen you eat, drink, and maybe even bath tear gas to see this country liberated. And as women of this country, we are proud of you. We ask our leaders to be united. Kasongo lazima aende. Kasongo lazima afanye nini? We want to witness the rebirth of this country with Ruto out of it. Mungu awabariki. God is good and all the time. PLP. Kwa jina ni Joyce Kamene Kasimbi, Machakos County Member of Parliament, and I'm very pleased to be here today. Her Excellency, hongera sana. We are proud when you see you there, seated with the other excellencies. As a woman there, you represent the women fraternity. Keep it on and move it on. My biggest prayer today is, may we for once truly liberate this country. May we come together with the sincere purpose of liberating this country. Let it not be every time we change, we name our parties, and the same mistakes are repeated. Let us go on our knees. Let us unite. I am sure this time round, Kenyans, come 2027, with the unity of these excellencies and the GNZs, Kenyans will be proud. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Kamene. Other members are streaming in. Well, after further consultations, we have agreed that all members of parliament that are here, tuje hapa pamoja, because at the end of the day, we also want a photo together. Tuonyeshe that we are moving this journey, walking this journey together.
So all other members of parliament, tafadhali muje hapa, and the ones who have spoken, please remain up here so that we move together. Mheshimiwa, karibu useme. Asante. To the Excellencies, Honorable Dr. Kalonzo Musyoka, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, all protocol observed. Let me first say that as members of parliament from whatever fraternity, we are ready to join with other leaders to liberate this country. I'm the member of parliament from Kilome constituency, and my urge and my plea is that for us to liberate this country, we must join together and think from the same script. That is the only way we are going to make Kenya a great nation. Your Excellency Rikinji and the Honorable Kalonzo Musyoka, Mother Karua and Eugene Wamaro, you have no choice but to stick together to liberate this country. Members of Parliament and the senators from the entire nation, our word will be one. We will look for liters and liters of soap and glue to make you stick together to liberate this country. May God bless you. Mungu ni mwema na kila wakati. God is good and all the time. My name is Robert Basil, Liata Member of Parliament, and I'm happy to see all the excellencies here. I think this journey has just begun. Unaona the way Trump issued executive orders. It is the same way we are going to do in 2027. Kasongo lazima afanye nini? Aende nyumbani. We need someone who is going to repeal SHA, shift to NHIF. Those with the pay slips, saizi hakuna chochote. So we have to make sure all those taxations are dropped. Mambo ya affordable housing is a scam. Hiyo lazima ifanye nini? Iondolewe. Wangapi wanasimama na sisi? Basi wacha tuendelee. Asante sana. Your Excellencies, and in a special way, my elder sister, Mother Karua, congratulations. All protocols observed. Mimi naitwa Wanjiko Mohia. Kutoka Kipipiri, mahali siku moja tuliojesha Moi pilipili. Na raundi hii tumesema Kasongo hapati hata agent in Nyandarua County. Mko tayari kumunyima agents? Thank you very much. We are here to support you, and we are saying Kenya will be liberated by you and me by saying no to abductions, no to corruption, no to overtaxation, no to betrayal. God bless you. Your Excellency, the party leader for PLP, Your Excellencies present, members of the PLP party. Kwa majina mimi naitwa Ngogoyo, I'm Onesmus, mbunge kutoka Kajiado North constituency. Na asante sana. And I ascribe to our Munyoro movement. Hapo ndio nyumbani. To Mother Karua, pongezi sana. And like we agreed during the launch of the DAP party, nimeangalia kwa Google nikiwa hapa, the shortest route to Sugoi, usipitie Mai Mahiu na usipitie Nyahururu, enda straight mpaka Nakuru, teremka mpaka Eldoret. Hiyo ndio njia rahisi ya kupeleka mtu Sugo. And for the excellencies present, we are looking for the shortest route ya Ruto kuenda Sugoi. And that is why we are here today. So we congratulate you. And like Ruto has chosen many friends like the Janjaweed, Wakora wa Wash, watu wengi. We have also chosen good friends like Mother Karua, like Wamalwa, like Kalonzo Musyoka. And of course, led by our leader, Rigathi Gachagua. Asanteni. Your Excellencies,
our Iron Lady, Mother Wangari Karua. PLP, PLP. Your Excellencies, tuko na furaha kuwa pamoja hapa. Na kama vile mnavyojua, Subaru zote zimetumwa kwangu. Sababu nilikubali kugonga under the belt. Na mimi sio mtu mwoga. Mimi ni mtu wa kuongea ukweli. Na kama nimedanganya, wakuje waseme nimedanganya, ilitumika ngapi. Your Excellencies, tuko na furaha kuweka watu wetu pamoja, hasa tukiangazia viongozi wetu wale ambao tunasema tutatetea haki ya Mkenya, haki ya mlipa ushuru, haki ya watu wetu ambao wamesimama kidete kusimama na serikali la Kenya. Your Excellencies, ile kitu tungewaomba tukiendelea, juu naona mbele iko sawa tukiwa na nyinyi, ni muweze kuunganisha Kenya mzima, ndio tuweze kungatua huyu Kasongo aende nyumbani asubuhi mapema. Na sababu ninaona wananiwinda pia, wametoa number plate kwa magari. Mimi najua Mother Karua ako hapa, na yeye ni mtu ambaye ametetea liberation ya taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi ninasema watu wote ambao wameshikwa na huyu Kasongo ameficha, aweze kuachilia mara moja, na mimi nitasimama pale bungeni kutetea haki ya Wakenya, kusema no more adoption in this nation. Na sisi tumechoka, tumepoteza watoto wengi. Na mimi nikiongea wanasema sasa Subaru zikuje kwangu. Mimi siogopi, tutaendelea hivyo. Nimeweza kutoroka mara 3 na leo nitatoroka mara ya 4. May God bless you. Mbarikiwe sana. PLP. Your Excellencies, majina ni Major Donk, mbunge wa Embakasi ya Kati, that is Embakasi Central. Niseme leo tuko kushikania na wewe Your Excellency Mother Karua wakati wa kubadilisha hii chama. And nataka nichukue nafasi hii nishukuru kila mmoja wetu mwenye amekuja kujoin Her Excellency. Niseme this is a journey that we have started. The journey will be bumpy. It is started. Najua mnakumbuka the Gen Zs that were killed. They were the youth of Nairobi. How youth wanahitaji haki. When they are chasing Koibori up and down because of talking about the money that was used huko Addis Ababa, it is because they want to ensure that everyone is quiet. And I want to say, if we don't talk, more so, sisi members of parliament, in the next few days, Kenya, everyone will be quiet. I want to congratulate you, Your Excellencies, and I also want to urge you, please join hands. This is the only way we will be able to liberate this country. I believe the country is united, apart from one person who is going preaching that there is no unity. I believe we are united, and whatever he's trying to do, he's moving around the country, trying to isolate one tribe. And when I look here, naona tuko sisi wote pamoja. Are we not united? Kenya is united. Ile kitu wa Kenya wanataka ni haki, SHA ifanye kazi, abduction ziishe, payslip ikuwe free, na ile heshima ya binadamu irudi hapa Kenya. Asanteni. Our chief guest, Honorable Mother Karua,
our principals, and everyone, good morning. PROP. PROP. My name is Commander Mwafrika. I'm a member of parliament for Roysambu here in Nairobi County. Let me start by congratulating PROP for the unveiling today, and also to say that we as leaders, we owe it to Kenyans. And I like the slogan of PROP, unite to liberate. We owe it to Kenyans, and two things are very important. To unite so that we can liberate. Number two, the contribution which is required so that we are able to liberate is sacrifice. Our principals, we are also asking you to unite, because that's the only secret we are able to liberate this country. You can imagine, SHA is not working, help is not working, everything is not working, construction of roads not working. That means we leaders, we owe it to Kenyans, we need to unite so that we can liberate, and we need to sacrifice a lot. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Jina ni Kagushia, Mukurweini MP. PLP! PLP! Tumeanza mwendo kasi. Na pahali tunaenda hakuna kusimamishwa. Kwa sababu tuko na akili, tuko na nguvu, tuko na uwezo ambao unahitajika kuhakikisha ya kwamba tumesema hapana kwa abductions. We say no to abductions. We say no to pay slips going to the government through overtaxation. We say no to manipulation. We say no to intimidation and international diplomacy blunders kama ile ya kuleta RSF, M23, kushika Kiza Besigye akiwa hapa Kenya. Hiyo yote tunasema hapana. We say yes to good governance, to integrity, to accountability, and we congratulate our Excellency Mother Karua for launching this party, and we support you and all of us, including the Wamunyoro fraternity, ambao sisi tunajivunia sana kwa sababu tumeshikana na Rigathi Gachagua ambaye pia ni msema kweli, na sisi wote tunasema kweli. Kenya lazima ibadilike. Asante sana. PLP, PLP, unite and liberate. Your Excellencies present, mimi naitwa Geoffrey Wandeto, mbunge wa Tetu huko Nyeri. First of all is to congratulate Honorable Mother Karua for this momentous occasion. Wewe Mother, tunakujua tangu wakati wa Moi, kuja wakati wa Kibaki na nyakati zote, as a person who has been at the forefront of the liberation of this country. And we are even more happy today to see you accompanied by all these great leaders. And now we are even becoming more confident that this time, 2027, ile maneno tunataka kufanya, sasa itawezekana. So keep adding more leaders. Na sasa tumesema, hata wale wengine wako nje, waletwe wote pamoja, tukue na timu kubwa, ili hii maneno tumalize first round. Si ndio 2027 watu wangu? Tumalize mapema. Si ndio? Kwa sababu sasa si mnaona kila kitu imeanguka. Sasa hata hii wiki ni kama wamekubali imeanguka. University funding model ndio hiyo imeenda. Hata baba walimpeleka jia ikapoteana. Si ndio? Si kila kitu imeanguka. Si we now liberate the country. Asanteni sana, Mungu awabariki. PLP, PLP. We cannot talk as if we've not eaten. PLP. Thank you so much. Allow me to congratulate our sister, our mother, Mother Karua,
neighboring Murang'a County. This is Mary Wamaua, Member of Parliament, Maragua constituency, and I'm always happy and proud to have Mother Karua as our neighbor and as a woman like me. All what have been said by the members present here is true and good to go by. If there are two women that I emulate and encourages all the women in leadership are the likes of Wangari Maathai and Mother Karua. And if at all women, we are going to stand tall. And we also speak as women who have brought all men on this country and on earth. Obviously, the man is there behind. But the woman, most important, because of carrying the pregnancy and giving birth to that. And also taking care. Today we are here to support and to show that His Excellency Rigathi Gachagua is not alone. We stood with him right from the impeachment manenos, and even today we are still with him and will walk the journey as he tried to make many friends as possible as he has done today. When the issue of broad-based came, and they said that they are looking for friends, we told him he's also a man enough like them. He should also emulate the same and look for more friends. And that is why we can see the like of the dignitaries who are here and as we are behind them. Aluta continua, we should not look backward, but move ahead. And it is until we agree to unite that we shall be able to liberate. Aluta continua. Yes. So, Mother, we are proud of you as women. Ile umepitia sisi hata hatujapitia. So tukikuona uko na sisi, wewe ni kama kioo, tunaangalia tunaona wanawake wanaweza. So, let us all of us join together. We unite so that we are able to liberate. Na maneno ya hii uoga inauzwa. Kama Koibori hapa anakibizwa na Subaru ambazo hazina namba. Kwa nini wanaficha numbers? If they do not also want the likes of Morake Baso to speak, then they should do what is supposed to be done. The other day, the Archbishop from Nyeri said that government is not an advertising agency. It should be walking the talk, but not talking, but when we go on the ground, there is nothing. And that is why Morake Baso has a lot to move around as he tells us the date, the amount, and yet there is nothing on the ground. So we are calling upon us who can unite, we liberate, and we do as whatever our people are waiting for. So haturudi nyuma, naona kuna Murang'a ingine hapa, and we are going to go if you agree that we unite. If we are divided, that is the end of us. We know who we are dealing with, and we must stay put. Thank you so much. PLP. PLP. My name is Jane Kihara, Member of Parliament for Naivasha, an alumni of PLP. I am one of the pioneers of this party. Your Excellency Martha Karua, Excellencies wote ambayo wako hapa. If you remember 202, this is how we were able to defeat Moi. When you all joined, you were there. Excellency Kalonzo was there. This party, we started when things started going bad. And in fact, I remember you called us in your office at Cooperative House. That's where you are, Chief Justice, as the Justice Minister. And we told you I was coming to look for this office. I'm the one who came looking for this office. So I'm a proud member, our alumni of Martha Karua. I love your resilience. I was elected on a party that we are ashamed of mentioning. UDA. Nobody wants to talk about UDA. Because
Ruto has let the country down. I have never seen a person who will cheat you looking at you in the eye. Anakuambia uongo asubuhi saa sita na jioni ni uongo. You cannot govern a country by bribing leaders, because that's what he does. Things are going wrong. We are all seeing, we can all see. You have started your campaign and you are telling us not to campaign, yet we can see you campaigning all through. So, our leaders, we are behind you. Repeat the 202 exercise, put this country together, we will all follow what you tell us. We can, kama ungeniambia, haupigi Ruto tungepigana. Because I thought all those things he said were true, but sometimes also we didn't think properly. It looks like, because you don't ride on a wheelbarrow and expect to go far. Tuliwacha fikira mbali, tukafuata mtu anatuahidi mambo mengi. I don't know what was wrong with us. Bottom up, bottom up, bottom tunasema up, bottom up. Sasa we cannot see that one. And I once asked him, Your Excellency, you have given so much hope to the youth of this country. And because I can visualize, what plan do you have for them? Kaniambia, we wacha how tutawapanga. Sasa tutawapanga. So ametupanga, anapanga, but this time round, behind you, we refuse to be backward, tuwaachilie mpange nchi hii, because that is what we need. Na wheelbarrow hakuna mahali inaweza kutupeleka. It can't. Hata dioe, I don't know. Something. Thank you very much. I congratulate you and the resilience. I've walked with you the journey. PLP, asanteni sana. Mheshimiwa, basi viongozi wetu wanapoendelea tutazingatia masaa, kwani wageni ni wengi na waheshimiwa bado ni wengi. Tuangalie masaa tafadhali. Asante sana. Now, all of us in front here, we want to do one wave so that we can tell Kenya that we are united, and we beseech our leaders to also unite. Sasa naomba tushikane. PLP! Hiyo ni ya picha. We are uniting and we are liberating the country. PLP! Sioni maua jamani, PLP! Asanteni, ikiwa basi tamko letu ni kwamba ni uwiano. Members, I would love that you can be seated. There's one member who is late, sorry. Utasema tu jina, alafu uende ukae. Haya. Habari zenu. Kwa majina naitwa David Mwalika Mboni, member wa parliament Kitui Rural. Asanteni sana. Asante sana. Viongozi ambao watakuwa wanaenda pale ukumbini, tunaomba tuangazie masaa ili sisi wote tuwe na nafasi tafadhali. Mheshimiwa. Yeah, thank you very much. First and foremost, I want to congratulate the party leader of PLP for a very eventful function. I mean, the colors are bright, the people are bright, and I can see that we are going places. Secondly, the leaders you have seen here today, these are the leaders that are with the people. The others that are not here, you are either with us, the people, or you are with the other side. Now, the other side, I don't even know what name to use. Kwa sababu nakumbuka iko wakati walikuwa naitwa Arab nani? Alikuwa naitwa Arab nani? Then nikasikia ameanza kuitwa Hasla. Then kidogo nasikia sijui anaitwa Zakayo. Sasa nasikia sijui ni Kasongo. Wengine wanasema ni Kaongo.
So you are either with the people or with that other side. But I want to say 2 or 3 things before I sit. And allow me as the deputy leader of the minority, kwa sababu nimekuwa bunge kwa muda, and we have seen, we know we are the majority in court. Na unajua pale bunge wala wameshikilia doria, they have always continuously denied us that. First and foremost, the country is in trouble. My colleagues have spoken. Kenya iko kwa hali hatari. There are only 4 things of software that I want to talk about today very quickly, and that is the economy. Of course, the economy of the country is one of the things you have to worry about. Education, health, and security of the country. The economy is doing badly kwa sababu wakati Zakayo aliongeza ushuru, immediately all those people that would have invested in Kenya went elsewhere. And that is why we have rampant unemployment in this country. Number 2, wakati aliongeza ushuru, hata mshahara imeenda chini. There is no spending power. Everybody has become poorer. So the economy is doing badly because of policies that have been brought by a government that does not care for the people. Our health sector is in a shambles. Munajua juzi my hospitali za private zote wamesema they will not treat teachers, they will not treat police, they will treat nobody unless you pay cash. Because SHA has failed. That is a policy of a failed government. The issue of education. Sahi munajua funding model has been thrown out by the court. Our junior secondary schools infrastructure is missing. We are in trouble. Security of the country is in trouble kwa sababu mmeona wamefungua hata mipaka. Watu wakuja wachukue ID hata bila vetting. So I'm telling you, Kenya is in trouble. Today, we are hearing that PLP is saying unite and liberate. The only way we shall get ourselves from that trouble is to unite and do what? Unity will start from our leaders all the way to the bottom. And the minute you do that, let us liberate so that Kenya can move forward, so that these things that we are seeing can be... Sorry? Thank you. So that the things that Zakayo is doing can be put a stop to by the team that is seated here. Finally, unajua kuna watu wanasema eti you are either with the Wamunyoro team or with the Zakayo team. I want to speak confidently kwa sababu hata bunge wakati walileta impeachment motion, I stood up na nikawambia shule ikianguka, it is not the deputy principal that is kicked out, it is the principal himself. Kama Kenya iko na shida, it should never have been Rigathi Gachagua. It should have been who? It should have been who? Asante, Mungu awabariki, asanteni. Your Excellencies na watu wote ambao wamefika hapa, hamjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Njeri Maina, Mama County wa Kirinyaga, ama mkipenda Gasheri Gaito. Na mwanzo nataka niwapongeze hawa viongozi wote ambao wamefika hapa. Mimi nasikia watu kule wanasema sijui watu wakienda wa Munyoro hao ni wakabila. Mimi hapa naona Eugene Wamalwa, mimi naona Kalonzo Musyoka, naona Martha Karua, naona Jimmy Wanjigi, naona Morara Kebaso. Hao kweli ni kabila moja? Mimi nataka niwaambie hao ndio wakabila zaidi. Hao ndio wanafiki zaidi. Hao ndio wezi sugu ambao wamefikisha Kenya mahala ambapo tumefika. Na sasa tumesema wakati umefika wa kuunite to na kidogo tu, manake mimi ndio mama wa Martha Karua. Hata ukiona kwa umri kweli amenishinda. Mimi ni nene tu kidogo tu kumhusu Martha Karua. Martha Karua was the woman we were watching when we were growing up. She was the leader we wanted to become as young girls. She was everywhere. She was in the news. She was on the papers. Alikuwa pia yule ambaye ukiona zile bendera za power kweli alikuwa pale kipaumbele. Na niseme ya kwamba what Martha Karua has taught all of us is that we can have good leaders in this country. Sio lazima tukue na viongozi ambao ni walagai, viongozi ambao ni wezi, viongozi ambao wanakandamiza Wakenya. Huyu mama miaka mingi amekuwa akipigania haki za Wakenya hapa nchini. She is exemplary
Na ndio maana hata watu wakiniambia Gachagua unafuata njia sawa, na waambia unajua nilikuwa na mfano mwema, na mfano mwema ni Martha Wangari Karua. Na jamani, kweli kama mama amevumilia hiyo miaka yote, hajakubali kuuziwa uoga. Nyinyi mtakubali kuuziwa uoga? Hata mkipewa mtanunua? Hata wakiwapa bure msikubali. Na tunataka kusema kwa hawa viongozi ambao wako hapa leo, please be selfless. As we move forward, as we charter the path to have a singular candidate who will liberate Kenya from this autocracy, from the bad governance, from the ineptness of the leaders, let us have one candidate. Ikifika wakati wa mazungumzo, mketi mzungumze, muagane, isikuwe ya kwamba kila mtu anataka kuwa kwenye tiketi. Manake, huyo mtu nasikia mnamuita nani? Ati mnamuita nani? Manake tusiposhikana, hata Waswahili walisema ya kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mimi sitanena zaidi ya hapo. Ningetaka tu kwa heshima, I recognize the former and sitting MCAs. Naomba tu msimame, you wave at the people mahala ambapo mpo. Former and sitting MCAs, please wave at the people. Nimeona MCA wa Martha Karua anaitwa David Mathenge kutoka Baragwe. Nimemwona pia Grace City na wengineo. Naomba pia, nimeona pia Eric Mushina wa Kerugoya. Naomba pia former MPs. Former MPs, kuna Honorable Victor Muyake kutoka Machakos, kuna Honorable Peter Weru, kuna mama wetu Simba, Honorable Kate Waruguru, kuna Honorable Jude Njomo, na kuna Simba mwingine pia, Honorable Wambugu Ngonjiri. Asanteni sana, Mungu awabariki, and we must continue to unite and God bless you. Asante sana Mheshimiwa Njeri Maina, representative kutoka Kirinyaga. Tunapomaliza awamu hii, tunaye seneta kutoka kaunti ya Kiambu, Karungo Wathang'wa. Wakenya hoye! Wakenya hoye! PLP na mulituwon tukienda na wheelbarrow na mukatuwon, lakini mimi sometimes nasema afadhali hivyo, sababu kama angeanguka sisi wote tungekuwa tunalia, tunasema tumepoteza ndugu yake Yesu. Kwa hivyo sasa tumejua, na ndio maana tuko hapa, because we believe in unity and we believe in liberation. Sio ni ukweli? Your Excellencies, mimi hapa nasimama, naitwa Karungo Wathang'wa. Karungo Wathang'wa, seneta wa Kiambu. Na mimi ni Getungati. Mimi nafuata Rigiji, akituambia twende hivi, tunaenda hivi. Saizi ametuambia tukuje hapa ndio tuungane na our sister Martha Karua. Leo akianzisha upya chama chake cha Kenya kiwe People's Liberation Party. Na ndio maana tuko hapa. Lakini tumeambiwa hapa, let us remember not to forget that the government is weaponizing agencies. Let us remember not to forget they are weaponizing DCI to silence those who are criticizing the government. Let us not forget, let us not remember to forget that they have now started using other agencies like Kenya Power to bring down devolution. Because how can Kenya Power switch off light for hospitals in Mombasa, in Kiambu, in Nairobi? Sababu anataka kuleta devolution chini. So we say we will stand together as the Senate, na ndio maana senators tuko hapa, ndio tuseme lazima tutetee devolution. And I believe Martha Karua, the party leader of PLP, believes in devolution. Because without devolution, and they are threatening us with isolation, devolution ndio ya maana zaidi. Ndio wakithreaten isolation, tukuwe na magavana ambao wanafanya kazi. Ya mwisho, mimi nataka kuambia Getungati, Rigiji mwenyewe,
ambaye tunafuata, endelea kuongea baba. Endelea kuongea. Umetetea Martha Koome, masiesi wote wametumwa wapige picha na Martha Koome. Ati ndio kuonekane hakuna shida. Umeongea kuhusu gold ambayo wanataka kuuza kule Sudan. Sasa wametengeneza sheria na iko mbele ya wabunge. Na mimi nataka kuomba hawa wabunge, muangalie hiyo bili imeletwa kwenye bunge ya gold. Wanataka kutengeneza kampuni zao waweke huko ndani. Hiyo tuangushe mapema asubuhi. Si mambo ndio hayo? And finally, Martha Karua, PLP party leader. Yeye amesimama, tuseme wote, si ni mama? Na tunajua ni mama. Na anasimama kidete against the rogue government. Na ni mama. Anaongea kidete against bad governance. Na ni mama. Anasimama kidete against the oppression that we have in this country. Na ni mama. Mimi nauliza wale wabunge ambao ni wanaume, ambao nyinyi wote mko pande ya Kasongo, mnafanya nini huko? Mulete longi zenu zote tupatie Martha Karua. Mulete atengeneze rinda. Na nyinyi muanze kuvaa hizo marinda, sababu nyinyi mumeshindwa kutetea wa Kenya. Lakini Mount Kenya tuko sawa, tuko na baba na tuko na mama. Mambo iko hivyo. Mimi sitapitisha hapo, nilikuwa nimeambiwa nialike maseneta wenzangu, na naona tuko na seneta Manzo hapa. Wakuje, tuko na seneta Medhu wakuje. Na wakati Gachagua ameonyeshana wale wabunge waliokuwa, amesahau wabunge former MPs. Naona mbunge PK Mwiruri kutoka Gatondo. Simama tu hivyo mheshimiwa tukuone. Na naona mheshimiwa former wa Gatanga, Roho Safi, Humphrey Njuguna. Mpigieni makofi. Sijui kama kuna mbunge mwingine amesahaulika former. Mama yao. Sawa, mpigieni makofi, asante sana. Haya, mimi nitafikisha hapo, na nafurahi kuwa hapa when history is being made to unite and to liberate. Senator mwingine, naona Senator Onyonka karibu. Ako kwa simu ako group nyingine. Party leader. Haya. Sana tunapoendelea kukaribisha viongozi wetu, tunapata sehemu hii ya maseneta, tunaangalia wakati ili tuwe na nafasi ya viongozi wote kusema na wananchi. Asante. PLP. I want to congratulate the Honorable Martha Karua and also say that the nation is dying. The institutions are being killed. Parliament, judiciary, they are being killed. And the worst of it, Gen Zs died in huge numbers. A bust started by kidnapping people. Ruto is kidnapping people. I have seen it when we went to court in Kiambu with a member for Juja. Every time we come out, the kidnappers are waiting for him outside there. We even now know how they look like. So we must bring kidnapping into a stop. People disappear. People die. Recently, we went to the city morgue, and a lot of our Gen Zs who were kidnapped and disappeared, they are there. Their bodies have not been identified. Their fingerprints have not been taken. And even the government dared to go to court to be given an order to bury them. This is a very serious matter. The nation is dying. It needs liberation. And therefore, we have to stand strong, the team here, to liberate the nation. I really want to urge the young people, kama una kitambulisho, chukua kitambulisho. Wakati wa kuandikisha kura, tutoke kwa wengi, tuandikishe kura. Ndio siku ya kupiga kura, tuhakikishe ya kwamba Kasongo ameenda nyumbani. Finally, when Martha Karua came from Uganda, she told us a new song. We shall overcome. We shall overcome. Please sing with me. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. We'll sing stanza 2 next time. Asante sana kiongozi wetu Mheshimiwa Martha Karua, kiongozi wa PLP ambaye ndiye chief guest wa siku ya leo, kiongozi wangu Your Excellency Gachagua na viongozi wote walio hapa wa chama.
Mimi naitwa Senator John Medhu, Senator kutoka Nyandarua, na mimi ni Getungati, na mimi ni mtu ya Munyoro, na ndio maana tumeleta wa Munyoro. Na mimi sina maneno mingi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Martha Karua, wakati mtaenda mkutano, when you shall converge, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, siku ile mtaenda mkutano, muongee kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile answer watu ya Kenya wanagoja ni Ruto must go. Usilete answer nyingine, mfanye convention, mfanye mkutano, mfanye retreat, mfanye crusade, Ruto must go. Hiyo ndio jabu. Aende ama asiende? Aende asiende? Wafanye retreat, wafanye convention, wafanye mkutano, wafanye crusade, aende ama asiende? Jambo la pili, na unajua mimi ni senator youngest tuko Senate. So mimi nikisema, kama nitasema makosa, mtanisamehea tu. Kwa kiongozi wa hapa ambaye tunamheshimu na tunampatia pole zetu, alienda huko AU, mambo ikachemuka, ikaharibika, tunampatia pole zetu. Lakini tunaomba kwa heshima sana, Mheshimiwa Raila Odinga, show us the signal so that we know whether you are with the oppressors or you are with us, so that we know how to deal with you. Kama unashikana na Kasongo, tuambie mapema. Kama unaungana na sisi, wakati ni sasa. Kwa sababu timu ya kuokoa Kenya ni timu yenye iko hapa. Mwisho, kwa sababu mimi sitaki niseme maneno mengi. Unajua Mheshimiwa William Ruto alienda huko Northeastern, akaleta maneno yake, akasema barabara itaanza Mandera. Barabara itaanza Mandera, iteremke Modagashe, iende Samatar, ifike hapa Koturo, ifike Isiolo, ifike mpaka hapa Nairobi. Nyinyi mnakumbuka? Kwa sababu ya hiyo kazi mbaya William Ruto ametufanyia, hata na sisi tunataka kumlipa hivyo hivyo. Sasa barabara yake na safari yake 2027, barabara ianze State House, iende Westland, ifike Naivasha, iende Nakuru, iteremke Sarga, iende mpaka Eldoret, imalizikie Sugoi, aende asiende? Abana, goja tumeelewana? Tumeelewana? You know how we do it. Nirudie. Barabara ianze State House, iende Westland, iteremke Naivasha, ifike Nakuru, iteremke Sarga, iende Eldoret, imalizikie wapi? Asanteni sana, Mungu awabariki. Anguka now, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click.
in the last 30 years, and she has stood for social justice, fighting for judicial independence without selling out. Ni ukweli ama si ukweli wa Kenya? Ni ukweli si kweli? Kama kunaye anaitwa baba wa democracy, yet mimi from what I have witnessed, he has betrayed the democracy. Kuna mtu amekanyaga waya, tunaomba aache kukanyaga waya. Yes, proceed. Nasema hivi, there is someone who is called Baba of Democracy. Yet, before I was born, after I was born, Mimi have only seen him do what? Betray the democracy of Kenya and tear down the constitution of Kenya. The reason why I am here is because I am standing with a leader who knows that Kenya is bigger than her. Kenya is bigger than anyone else. And that is my stand. Alafu niseme comrades, hell by Zatoka. Tunateseka, tunainama. Makazi ni shida. Some of us have graduated, tuko na makampuni, funds ni shida, kupata kazi ni shida. Even when waheshimiwa, the ones who are here, come on, mtu tafute bana, mtupatie kazi, tufanye na nyinyi, tuache kushinda hapa ni kusema tutumiwe za lunch kasoso hivi. Empower us, and I believe that Mother Karua is also going to empower the youth. So join us in PLP. Unite, liberate. PLP. Asante sana. Ikiwa ni mrembo amesema jina ni Valentine. Na basi bila shaka ameangazia masuala ambayo ni muhimu sana. Amesema mwanzo ni inclusivity, na amesema vijana wala hawataki kusaidiwa. Wao wapo tayari, wana nguvu, wana ujuzi pia. Wanataka kufanya kazi na wako tayari. Sasa vile vile kuna masuala mengine. Speaker after speaker ambaye amekuwa kwenye jukwaa hili ameangazia maneno ya kiuchumi. Iko pesa mfukoni? Sasa tunataka kujua ni vipi tunaweza kuwa na uchumi bora, ni vipi tunaweza angazia kwamba we have a stable economy, kwa sababu at the end of the day a stable economy ni pesa mfukoni. Kweli si kweli? Sawa, basi microphone iko wapi? Ndio hii microphone. Iko wapi? Ndio hii microphone. Basi tupate mtu mmoja aseme. Tuseme, wacha tusikie. Basi tumewasikia wale wako pale. Studio wataongeza microphone. Asante microphone. Wacha tuende ile side. Tutaweza kuangazia ukumbi mzima wakati microphone inafika pale. Kisha nimekuona ndugu yangu pale. Asante sana. MC. Now that we have heard from a young lady. Yes. Mbona tusisikie wazee wanasema nini? Tusikie wazee basi. Asante. Ama aje? Bado tutamsikia. Tusikie wazee wanasema aje. Unajua pasipo wazee hapakosi neno. Asante. Wale viongozi pale nimewaona. Baada ya hapo mwenye na handle microphone itaenda pale. Lakini tutulie ili tuweze kuletewa microphone. Baada ya pale tuilete pale. Asante. Haya, tutulie kwanza. Wazee pia. Jitambulishe jina tafadhali. Nitatambulisha, usijali. Wazee pia lazima wakumbushwe. Kwa hivyo vijana mayanki msinganganie, mtapewa. Basi kabla hatujasema mengi, kwa jina naitwa Joshua Kota Kongo. Mimi ndio regional coordinator wa NAK Kenya huko Nyanza. Mimi ndio regional coordinator wa NAK Kenya huko Nyanza. Ya kwanza, nimewasalute wale wanachama wetu wa NAK Kenya ambao wamefika hapa siku ya leo. Kufika hapa sio jambo rahisi. Kwa sababu tukiongea mambo ya uchumi, unaona watu ni wachache hapa. Watu hawangekuwa na uwezo wa kufika hapa. Wangekuwa na uwezo, wangekuwa na pesa mfukoni, vile nasikia watu wanasema hapa, wangefika hapa ingejaa. Lakini kwa sababu uchumi ni mbovu kwa nchi hii, imefanya watu wamefika wachache. Lakini wale ambapo wamefika tumeshukuru.
Ya pili, nimeshukuru wanachama wana Kenya wale ambao wamefika hapa tena siku ya leo. Hao ndio wamefanya hii PLP imekuwa. Wengi wetu wamefariki, wengi wetu wamewacha chama. Lakini watu wachache tulikuwa tumebaki nao ndimefanya hii uzoezi ifanyike. Hapo ni ukweli kabisa. Ya pili, kuna jambo nataka niwaambie viongozi ambapo wako hapa. Maneno leo tuko wengi, lazima tuseme kwa kifupi. Asante. Ningependa kuwajulisha, hii ni ujumbe kwa wale mabunge ambapo walisimama hapo, wale maseneta ambapo wako hapa, pamoja na Rigji na viongozi mbalimbali wako hapa. Jambo muhimu, nchi ya Kenya imezorota. Nchi ya Kenya imezorota kusema kweli. Basi hiyo ni Kiswahili nzuri, hata kuoza hata kuzorota. Kwa hivyo naona kuna viongozi hapa. Kuna Rigji hapa. Kuna Mheshimiwa Karua hapa. Kuna Mheshimiwa Kalonzo hapa. Kuna DAP hapa. Tunasema sisi ndio wanachama wenu. Tafadhalini musikosane, muungane, mutoe huyu mkijana huyu. Mutoe huyu kijana huyu asigoi huyu. Mnaona vile huyu kijana anaharibu nchi. Mheshimiwa Kalonzo, wewe uko hapo. Umeshaka kwa siasa kwa muda mrefu. Miaka 10 iliyopita ama miaka 20. Angalia vile uchumi wa Kenya ilikuwepo. Mheshimiwa Karua, muko hapo. Angalieni wakati mlikuwa na Kibaki. Nchi ya Kenya ilikuwa namna gani? Uchumi ilikuwa imeimarisha. Sasa hii angalieni vile huyu jamaa ameibu nchi. Kwa hivyo msianguke, hakikisha mmeunite na mtoe huyu kijana straight away. Asanteni. Kweli palipo na mzee hapa haribiki neno, anasema uwiano. Haswa akisisitiza ni kwa viongozi wetu waliotuongoza. Wakishirikiana, wengine wanafuata na tunakuwa na mabadiliko sawa. Tunapoendelea, kwa sababu sehemu hii ya kusemezana tutakuwa tunaendelea. Wakati Mike inapelekwa upande ule, ningependa kutambua viongozi wa vyama wengine ambao wamefika sasa, ikiwa ni pamoja na Mary Kanana Ntere wa Mbas National Treasurer. She is the National Treasurer for the Bas Party. Vile vile tunaye kiongozi wa KANU Mheshimiwa Kipkum, na vile vile tunaye the Deputy Chair wa chama cha DP Professor Peter Kagwanja. Tutakuwa tunachukua swali la mwisho. Baada ya hapo tutaweza kuwa tunawasikiza viongozi wetu, sababu leo ni siku ya uwiano na siku ya ukombozi. Mike imefika sababu hilo ni swali la mwisho. Tunaangazia masuala sisi ambao tumeweza kufika tukiwa wananchi, ni nini tunataka kuona katika jamhuri hii yetu tunayopenda na kuienzi ya Kenya. Comrades power! Comrades power! I stand here as a youth leader, Your Excellencies, and I'm standing here on the behalf of all the youths in Kenya. We are very much pained. In fact, I've not eaten. As I'm sitting here, I'm very much hungry. My mother is hungry. My father is hungry. And we all hungry. Comrades are not having help. Comrades are tired. Hawa jamaa wamevaa suti, hawana kitu ya kusema. Wamevaa tu hapa hivi wakisikiza viongozi. Ati sijui wanatuambia hapa hivi venye wanatusaidia tupeleke mtu nyumbani na mtusaidii. Viongozi muongee kwa bunge ama namna gani? Viongozi si waongee. Wasimame wasisimame. Viongozi, you must lead, you must speak. Before telling us to speak, you must also speak. Ama namna gani, my friends? Asante. Mwisho. Kitu ya mwisho. Before 2027, it's my urge that all the youths stand strong and stand still, because this country is yours, it's all ours. Mungu abariki, tubaki siku moja. Thank you. Asante sana. Hiyo ni awamu ambayo imekuwa ni awamu very important, kwa sababu wakati wote tunasema we have to balance the skills. Tusikizane wote.
Tutakuwa tunaangazia hiyo sehemu kwa mara nyingine, lakini kwa sasa nataka turudi tena kusikiza viongozi wetu. Nimpe nafasi hii with most humility niweze kumkaribisha SG wetu Asha Bashir. Wakati huu tutakuwa tunaenda kusikiza viongozi ambao wamekuwa na sisi, na niweze pia kutambua viongozi wengi pia ambao wameweza kufika hapa.